Что-то за глюк был, реально, честно. Так. А, здесь они одинаковые, да, получается? Здесь даже... Это мамбо, мамбо. Дорогие, мы решили немножко с моментом, мне так что ваша поддержка сейчас будет нужна. Я сейчас же ведь опять же буду все Читать и как бы стараться не пропускать. для храбрости мы возьмем медвежата, фруктелла, большой пакет нижней цены. Так, я готов. Продолжаем. При стрельбе оружие нагревает и выбрасывает термозаряды. Жайте оружие, не давайте ему выйти из строя. Если у вас недостаточно термозаряда, вы не можете вести огонь. Ой, простите. Тут у меня штука такая. Так, мы застряли. О, призрак ждет в следующей комнате. Кто это такой? Что за чел? А чё мы повернули? Так, я что-то понял, что у меня звука-то нету. Так. The elusive man is waiting for you in the other room. Ребята, у нас тут случился голяк. Вов сейчас его вызвали, но он через пару минут придет, так что не приближаемся к там вот тут лошадки. Так, ну давайте сюда. Стандартный щит. Мы тут можем покрутить персонажа, то есть
это мы темнее, посветлее, кто как хочет. Оттенки от белого до черного. Как видите, вот разные цвета. Черный, пусть будет совсем черный. Это у нас полосочки. Наши темно-красные, не сливалось. Темно-фиолетовый, давайте. Темно-фиолетовый, такая красотка. Этого у нас уже сверху цвет. Фиолетовый у нас будет. Также здесь можно видеть, как говоря, одежду персонажа. Вот один вариант одежды, вот второй вариант, вот третий вариант. Ну, это более свободный, и, честно говоря, мне он всегда больше нравился. Такой необычный вариант. И есть вот такой. То есть это уже как официальный такой. Ну, вот так. Я его не очень люблю, я люблю больше свободу. Также вот тут, как видите, много чего надо читать. Дополнительные задания. Тут очень много чего читать. Если хотите, пишите в комментариях. Вулф вам все отдельно вот это будет читать. Абсолютно все отдельно. Так. В отряде. Ну, тут у нас пока все по нулям. Пока. Так же, как и в первой части у нас здесь есть шкала герой и отступник. Ну, думаю, мы будем идти также по шкале героя. Хотя, кто знает, в этой части может быть все. Так как она вроде бы и ее возродили, и непонятно, то ли зомби она, то ли нет. Также тут показано уровень. Какая вот уровень сам солдата. А тут опыт до следующего уровня. То есть нам надо набрать 1000. Если честно, оно набирается очень быстро. Дальше здесь здоровье. Сколько у нас? 270. Щит 250. Ну, в последующем, как мы будем прокачивать героя и его броню, там будет побольше. Ну, также здесь все остается таким же. То есть пробитие, вот это огненные пули, замораживающие пули. Кстати, самое прикольное это вот, сейчас скажу. Так, где тут они? Вот электрические пули это против исключительно роботов каких-нибудь. Оглушающие пули, но они, ну так, относительно. Всем идут. Ну, мне, если честно, нравится, который пробивает щиты. Вот эти пули самые прикольные. Любой щит пробьют нафиг. Даже оглянуться не успеть.
В журнале, ну, у нас поговорить с этим, с призраком. Ну, пока будем ходить, смотреть, что тут есть, что тут нет. Ну, это нам в последующем надо. Вот как она будет выглядеть у нас. Вот она. Со шлемом, красивенькая такая. Так как читать надо много, а это делает она кому. Поэтому мы его ждем. И придумываемся. Так, ну основные, как видите, пистолеты, которые мы нашли в начале. Это похоже на то. С ним поговорить пока нельзя. Странные люди.
Ребята, мы продолжаем. Извините, что отвлекся. Так, проверяем. Мы идем. Повторяюсь, с призраку. Моя коллега, наверное, вам говорила. Я понял, что не говорили, да? Говорили? Так, сейчас начинаем. Путь. Да, начинаем. Капитан Шепард. Приказ рассчитывает, что мы встретились лицом к лицу. Я необходима осторожность, но это вполне понятно для тех, кто знает то же, что и мы. Ребята, как вам музыка? Так, вы меня не знаете. Что мы знаем? Мне нужны ответы. Насколько я знаю, вам пришлось выложить за меня целое состояние во имя защиты и сохранения человечества. Я потратил 2 года, миллиарды кредитов не для того, чтобы вернуть жизнь просто солдата. Но над человечеством зависит самая страшная угроза за все которое время наш женщин. Как меня радует, что ваша память в полном порядке. Как самочувствие? Вы мне не друг, отпустим любезности. Придайте к делу, чем же такое сделал жрецы, что вы решили вернуть меня в жизнь? У нас война, никто не хочет признавать этого, но это человечество совершит нападение. Пока вы спали, мисс Колонов встречалась с целиком человеческих колоний. Мы считаем, что это дело по призраку жнецов, как с арены Египет помогает властелину. Вам довелось иметь с ним дело, у вас получится добиться побед. Лишь одна причина, по которой мы выбрали вас. Давайте изучим Щербер. Мы сказали, Щербет воюет, чего вдруг вы решили. Наша цель сохранить человечество и его развитие. Еще жнецы нападают на нас, пытаются уничтожить Щербер и их остановить. И если будет ждать решения политики или они сможет считать, что человечество в колонии уже не осталось. Возможно, я вам верю. С чего начнем? Если вы поступите против жрецов, просто укажите мне нужен путь. Миранда волновалась, что вы будете сопротивляться. Обычно она не ошибается. Я наготовил челнок, который отведет вас в путь свободы, в последнюю похищенную колонию. Миранда и Джейкоб Рарцели рисуют вам положение дел. Мне нужно им доверять. Миранда и хладнокровно распаялась с Уилсоном Джейком. Просто наемник солдат. Вы ждете, что я буду им доверять? Уилсон когда-то был одним из лучших моих агентов, но он предал нас. Миранда сделала именно то, чего он не ожидал. Она не раз спасала вашу жизнь. Джейкоб солдат один из лучших, он никогда полностью мне не доверял, никогда это не скрывал. Вы будете с ним ладить, по крайней мере, пока. У меня есть выбор. С чего вы ожидаете? Я найду доказательства. Я найду то, что вам нужно. Вернусь в самое ограниченное время. Рад слышать. Найду все возможное за цепкой похищения колонии, если у них связь с жнецом. Верну вас в жизнь, но остальные ваша задача. Так, откройте меню, выберите пункт отряда, чтобы полететь. Нам чё? Так, ваше изображение, отображение героя отступника. Ну то же самое. Герой, отступник и так далее, и так далее. Так, автоопределение. Тогда получается, да? Пусть для автоопределения оно самое лучшее, оно само распределит, как вам нужно. Ой. Там-то нельзя отмену в первой части, а тут обследовать колонию и чё? Узнать пропавшего колониста.
Так, ну все, вроде мы все сделали. Здесь органика. 50,000 Было бы по-русски. 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. They vanished. Я читать это не буду, потому что очень долго и как бы мучительно. Так что мы пойдем по миссии. У нас, так сказать. Вот так. Что-то тут я могу разблокировать. А что? Что-то я тут мог разблокировать, я не знаю. Миранда. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Ожидание, следующее ожидание. Да ты ревнуешь? У-ля-ля. Просто помни, кто главный. Спасибо за воскрешение, я сделаю все возможное. Да ты ревнуешь? I can't have anyone Когда disobeying кажется my мне, commands when мне we нужно, get there. чтобы I know who I report to. Я знаю, As long as you don't do anything to betray Cerberus, я I'll follow your выполняю orders. твои приказы. Так, What's the matter, Lawson? чего ты, Worried you're not Лоу, his favorite видишь, что anymore? перестал I've proven my value to the elusive man. Let's hope you're able to do the у вас same. получится сделать то же самое. Мне не обязательно вас ждать. В чем дело? Are you naturally this bitchy or По is it жизни just такая me? стервозная. I have the utmost respect for Шепард, your я abilities, испытываю Shepard. глубочайшее уважение It's your motivations that Меня concern беспокоят me. ваши I мотивы. believe in what Cerberus Я верю stands в for. Щербер. Only Да, time ваши will tell if you prove to be an ясность asset or a только liability to our cause. Цербер. Только со временем. Текущая What can you tell me задача. about this colony we're Что going известно о to? колонии, которую Freedom's мы представляем? progress? Pуть It's a typical свободы, human обычное settlement in the человечество, terminus поселение systems. системы They had a small Это military была force for небольшая protection охрана отряда, supplemented by работала в mechs and защите security дронов. drones. Average in almost every Куда way, ни глянь, really. ничего особенного, тихо, Completely незаметная unremarkable колонна. Вот until только the эти disappearance. исчезновения. Знаешь, что нас ждет? Any thoughts on Есть what we might run что into нас there? может ожидать A lot of после. empty buildings Много and one пустых giant зданий, одна mystery. огромная тайна. Так, текущее задание. I'd Проект like to know more Лазарь. Я about the бы хотел Lazarus узнать проект project from Лазарь, the person in непосредственно charge. руководитель. I wasn't in charge. Я не The командовал elusive man проектом, я was. была задача If I was running the show, would have done a few things Если differently. бы делом занимался, это все было бы немного не так. What would Например, you have changed? что бы сделал To start, I would have по-другому? implanted you Сначала with some type of вшили control chip, какую-нибудь схему but the управления, elusive так man бы wouldn't не allow it. допустил. He was afraid it might Она affect your боялась, что personality, изменит alter your личность, character somehow. характер, не хотел He wouldn't let us do меньшей anything that степени might limit your ограничивать твой potential in any потенциал. way. Ты заметила, здесь немножко меньше говорят, чем в той части. Хорошо, что главное был он. Can't say I like the Не idea могу of being сказать, что brought я back to life with a против control идеи chip in my brain. контрольным чипом в The elusive мозгу. man is taking an Призрак очень incredible рискует, risk with влияя на you. тебя. Я могу I just hope his gamble pays off. надеяться, что эту партию выиграем. Звучит так, Миранда. Tell me a little about Расскажи о yourself. себе. Worried about my Сомневаюсь, qualifications? мой квалификации I can я могу crush a mech давать with my легкую biotics or shoot its авиацию, head off at могу 100 yards. остановить ему Take your голову за pick. 100 ядов. Мне нужно было нечто большее. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Понять, насколько мне там было нужно. Так, все. Ну, в принципе, мне тут It's obvious you're not interested in явно talking. не настроен We've на got an разговор. assignment. We can talk about it or we can do it. Поговорим на нем позже. Его выполнить. Так. Это Джейкоб, да, если я не ошибаюсь? А, вот он. I'm glad the Так, elusive я man рад, что convinced призрак you to убедил join тебя us. присоединиться к нам, капитан. Колонисты нужна помощь. Я не вступила в щебет, пока я подожду с выводами. Вот это правильное решение. Потому что это грубо... Ну, по сути, чё вот мне... Грубо говоря, я их не знаю. Меня какие-то дебилы воскресили. Спасибо, что воскресили, чтобы все человечество меня рыдало. Да и хрен с ним. Ну, Ты ж первый человек. и что? Я умер, так сказать, на своем альянсе. А меня воскресили в хиде... Короче, в каком-то... Вот именно. Пока я... Вот именно.
пока я подожду с выводом. Cerberus gave me my body Шебер back. вернулся мне That's телом. worth giving them a Это chance. достаточно, чтобы я, по One крайней мере, chance. дал им But you're шанс. still Один not шанс. convinced. Но всё еще не Do you убежден. trust me, Commander? Ты доверяешь мне, капитан? Я читаю, вот реально. I haven't made up my Я mind еще не about you приняла yet. решение насчет At least тебя. you're giving me a По крайней chance. мере, ты дал мне шанс. Most Alliance Большинство soldiers hate солдат Cerberus on ненавидят principle. Шербет по определению. Do you know anything about this Что-нибудь colony знаешь we're о going колонии, to? которой мы It's called направляемся? Freedom's Он называет Progress. Путь Свободы. Don't Больше know не much знаю else. ничего. I Думаю, guess we'll find out when we разберемся на get there. месте. You said you served Ты in the говорил на Alliance. службе Альянса. 5 years in total. 5 лет в общем Stationed all сложности over the служил по всей galaxy. галактике. Even spent a Даже couple был of years as a Corsair. корсаром пару лет. I've Корсаром? never heard of the Никто не Corsairs. слышал о It корсарах. was an Alliance Это была initiative. программа Альянса. They hired Они independent нанимали starship captains независимых and used them капитанов, for missions that используя fell их outside в official эпидемии, Alliance которые выходили за jurisdiction. рамки. Technically, we weren't part of the Alliance. Формально не If we было ever got частью caught, they авиации, could если бы нас disavow and поймали, мы acknowledge бы us. официально We were как-либо supposed to be free from якобы restrictions было and всякое rules. ограничение There правил, was still enough red tape to критического sink a было cruiser. достаточно для того, I чтобы finally just глубин gave up. корабля, в конце концов, мне просто надоело. Я просто не успеваю, когда длинные сразу. Why did you join Почему вы Cerberus? вступили в I guess I Цербер? just got tired of Наверное, never просто making a устал от difference. безразлично, слишком много из So much of того, what что we мы did in the делали Alliance для seemed Альянса, pointless. кажется I thought бессмысленным. things would Я change думал, after после the attack атаки on the Цитадель Citadel. многое изменилось. The old Старый council совет was погиб, dead, люди получили and контроль humanity над took новым. control of the new one. But nothing changed. Ничего не изменилось. Политика, Politics, бюрократы, даже bureaucracy, дерьмо, same просто bullshit, другие different начальники. leaders. Cerberus is different. Цербер все иначе, или Colonies колонии go исчезают, missing, не we don't commission создается a команда team to для write a report написи to figure отчета out о what the том, hell to что, do about it. черт подери, надо делать just go and после find out. Идем и делаем. Так, все. That's all for now. Так, на этом все. Yes, ma'am. Да, мам. Я пока отступник. Герой 2. Кстати. Все, закрыть отчет. Это вот это. Если индикатор здоровья врага покраснел, цвет врага останется невосприимчивым к вашим собственным атакам, пока вы не побьете его защиту. Я забыл, у них синяя будет защита, да? Ну тут враги потяжелее будут. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under Так, your что command. будет Do you вместо have any шапок orders? назначал вас главной операции, как будут приказы? Другие колонии. What did you find at the Что other вы нашли в colonies? других колониях? Nothing. Ничего, ни No signs следа, of так ни attack, единой no группы, corpses, не было not ни even a единой trace of частички unusual чужих genetic генетического material материала, to give us никаких a clue. зацепок. They just Они disappeared. просто исчезли. У нас No появилась target to цель. go after. Блин, вы чё, охренели что ли? Задачи не выполняете. Шепард, главная Are you операция. sure you'll be Вы уверены, comfortable что following my станете работать orders? под моим We didn't bring командованием? you back from the Мы dead just to восстановили тебя second из guess you, мертвых Commander. не для того, If the чтобы elusive man строить. says you're Если in приказ charge, you're отдал in тебе руль, charge. то рули тебе. Я даже задал такой вопрос. Шепард, главная операция. Шанс на успех. What makes you think this Почему вы думаете, investigation will что turn up смотр anything час new? что-то At даст? other colonies, В official других колониях investigators официальное got there расследование first. проводится раньше нашего. Sometimes Не стоит looters or забывать об salvage teams as мародерах, well. о We're мародерах. hoping to be the first ones Не there сей this раз мы time. надеемся успеть Maybe первым. find clues before Удастся somebody else обнаружить disturbs the scene. какие-то улики, пока остальные не затоптали следы. Все, я вроде изучил все. Могу быть выжившие. Мы здесь для поисков сделать все возможное. Ну лучше подумать, думаю, что выжившие. Правильно? Our first priority is to Так, look наша for главная задача survivors. поискать That's выживших. unlikely, Commander. Уверяет капитан No one других was left колоний. at the other colonies. Но не They were осталось, не completely были deserted. абсолютно заброшены. Be nice to find Хорошо бы somebody. найти кого живу, Anything's но better явно than лучше, another чем ghost погулять town. по еще одному городу-призраку. Куда это? Здесь мы... Да, тут тупые... Летать я буду, либо... Извините, сразу будет наверху написано. Так, нам дали новое оружие. Вот новое. Кстати, оно такое же. Так, тут что-то
что-то можно взять? Нет. Чисто, да? Что такое? Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Так, похоже поднять, блин, не успел. Так, не обнаружил. Они, кстати, больше будут говорить здесь, да? Чисто. Странно. Тело, ни конструкции, повреждений, никаких следов сражения. Да, так точно. Так, ну мне не нравится эта тишина, блин, если честно. Ребят, это очень опасно как-то. У нас могут быть глюки, как обычно. Нет, я просто... Так. Все. И, кстати, тут управление, смотрите, видите, у нас показывает, куда идти, слава богу. А там нельзя было. И, кстати, тут эти два дебила скрестились, так сказать. Так, открываем дверь. Чёрт! Strange. Security systems were disabled at the other colonies. Threat neutralization initiated. Enemies in front! Shoot them before they take out your shields. Stand! Requesting assistance. Rerouting power. Requesting assistance. Those mechs shouldn't have been hostile. They should have recognized Повезло us as как. humans. Так, что тут кто-то программировал сразу, что попадания было здесь нет. Блин, не вот эта песня. Так, чисто. Вперед. Так, стоп, сейф где-то можно открыть. А где сейф открыть можно? А где сейф? А я не знаю. А, мне туда. Ага. Аптечку взял. Начать отход. Я понял. Вот. Это я быстро делаю. Так, валютные деньги нам дали. They've seen us. Это не туристы. Offline. Allied force casualty. There we go! Ой, я запчасти взял. А, вот эти. Стой, где стоишь. Приказ, ты сказал, что дашь мне разобраться. Стой, Шепард. Сопротивление Шепард не делать вести желаю. Убери оружие. Шепард, это ты жива? Не наставляйте на меня оружие. Может, ты лучше сказать, не наставляйте на меня оружие? Тали, Зор, ты служишь на моем корабле. Ты знаешь, что я делаю с тем, кто угрожает мне. Празан, скажи своим, чтобы убрали оружие. Тали, это бред какой-то. С чего мы в твоем бывшем капитан работает на Шеп? Не знаю, но если Шепард не знает, значит есть причины. Я на них не работаю. Cerberus rebuilt me, but I'm Шепард not вел taking меня their в orders. жизни, но его We can приказ не discuss the выполняю. Подробности specifics once I know обсудим, why когда я you're узнаю, here. что здесь делаю. Ты совершил полематично один из наших. Его зовут Твиттер. Мы ищем его.
Что здесь делает Виктор? Где наши? Его нашли, думаю, он жив. Все остальные мертвы. Почему ты думаешь, что Виктор выжил? Мы видели, когда вы его видели, когда почему он до сих пор не у вас? Виктор был ранен. К тому же он всегда нервный. Он хочет сказать, что нестабильное состояние плюс повреждение противогаз на комфорте. Сказал, открыто парень, могу просто убить. Когда Виктор увидел, как мы садимся, спрятался на стороне дальней окраине города, мы подозреваем, что вдобавок призрак робота стреляли во всех, что движется. Мы сами уладим. Нам нужно объединиться. Виктор единственный, кто может рассказать, что здесь случилось. Нам надо искать их сообща. Хорошо, чтобы поднимем роботов, нужно будет теперь работать на Щербетов. Нет, Влад, ты работаешь на меня. Если не можешь выполнять приказы, иди на корабль. Иди к складу через центр колонии. Мы подойдем к дальней стороне, отвлечем на себя часть роботов. Что ты ненавидишь Цербер? Твои соплеменники не любят Цербер. Чего бы это? Цербер убил капитанцев, покровник наш полы пытаются взорвать, я не знаю, что это был не сказал такого. Именно так, там не было ничего личного. Там кто убил, посмотрим позже, сейчас у нас есть дела. Согласны, нам похоже на план ни за что. Не забывай держать связь по рации. Конечно, удачи, Шербет. Встретимся на этой стороне. Она рада была, да, нас увидеть? Просто я отступник, герой 4. Отступник, герой 4. Thanks for the warning. We'll take care of them. А чё не улетели? Sleep mode ended. Неожиданно. Мне прикалывает, когда они ползут. Самое. Use overload on him. Enemy down. Use overload on him. Through my shield. One left. There we go. Dropped him. You're done. Nice. Perfect. One less. Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on. We can still catch them. Так, аптечка нам пригодится. Чисто. 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 One left. There we go.
Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Так, сюда. Ага. Сейчас будет полная жопа. Take point, Shepard. We'll cover the door. Going to cover! You got it! Going to cover! Going to cover! Heading to cover! Going to cover! Right! Right. Так, мы воюем. Робот сказал, что бронирован, мертвых танков не было ни шанса. This is going to be one tough son of a Этот bitch to ублюдок take будет down. очень тяжело завалить. Это да. Overlord will take out the Она сама встала. Гений просто, да? А чё, его развалить можно? А ничего. Блин, печально. Так, мы убили. О! А как он здесь оказался, если он там умер? I'll take it. Так, еще одного тогда. Еще одного тогда забыл. Так. Монстры возвращаются, роботы защищают здесь. Нет Роя, над спрятанными монстрами. Нет Роя, нет, 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 нет. Виктор? Виктор, нет, не здесь. Рой, не найти монстры тут, надо спрятаться. Эй, очнись. Теперь ты в безопасности. С тобой говорю. Здорово, такой путь определяет единственный шанс. Свидетель лопучный идиот. Лопучный. Рой идет, Шторм. Выдвигается Рой, работа защиты, надо спрятаться, надо спрятаться. Повторял. Наконец-то. Вы не из них. Вы человек. Они вас не нашли? Кто не нашел? Эти чудовища, Рой. Они забрали всех. Мы не отсюда. Расскажи нам, что случилось. Виктор, мы не отсюда. Мы только что прилетели. Вы не знаете, вы не видите. Я вижу все. Кажется, запись экрана камеры, похоже, установится. Это что за хреновина? Ни хрена. Боже мой, кажется, это коллекционер. Что они делают здесь? Кто такие коллекционеры? Инопланетянные. Они говорят, это реализация Омега-4. Мало кому вообще удавалось их увидеть. Они обычно работают через посредника, примерно работодатель, наемники, если не так, то сельцы, возможно, объясняют, что стало колонистами. Связь с колонистами. Коллекционеры есть мощные технологии, у них может быть оружие, способное парализовать сразу целое поселение. Рой ищет, некто спрячется, ищет, найдут, заморозят тебя, потом монстры тебя заберут.
Побег Виктора, Рой, коллекционеры. Why didn't the collectors Почему take ты you? не забрал коллекционеры? Рой меня не видел, монстры не знали, что я здесь. The collectors aren't Коллекционер known for being беспечать не careless. назовешь. Может, Maybe his костюм environs спрятан kept him его from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about Расскажи these мне подробнее о swarms. роях. It's how they find you. Мне вас найдут. Рой Secret ищет clouds, механические machines like насекомые. tiny insects. They go everywhere. Они They повсюду. find Он you, вас then найдут, they потом sting you, уложат, freeze you. решают, Sounds заморозят. like miniature Кажется, probes, что-то maybe. вроде минимальных Find victims, then зондов, immobilize them находят with a stasis field or nerve toxin. стазом. I want to know Коллекционеры. more Я about хочу the знать больше о collectors. коллекционерах. Nobody knows much. Они мало They're so известны, rare, но a они lot of people редкие, don't even что believe they многие даже exist. не верят. More importantly, why are Зачем they вам они abducting human нападают на colonists? колонистов людей? What Что are they after? им надо? Maybe the elusive man can Может, figure it призрак out. сумеет нам понять. Так, это... happened Продолжай. next? Что случилось потом? The monsters took the Монстры people onto the забрали ship, людей на and then корабле they и left. улетели. Корабль The летел, ship но они flew вернулись away. за мной. Никто They'll не be back from скроется. me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out Кажется, of him, там больше Commander. ничего не скажет. Напрасно время тратили. We finally find a Мы witness, and наконец he's нашли so off his свидетелей, nut he так can't even tell тронут us what he умом, даже не saw. сказать I толком studied ничего. them. The Я monsters. изучил монстров, the swarms. Рой записал все I recorded инструменты, them with много my данных Omni про tool. магнитных Lots of тем readings. энергии. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to Эти the данные elusive нужно man. список Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. Называют читал, путь нам забирают. What? Vitor Кто is где-то injured. ранен, He needs ему нужно treatment, лечить, not an не interrogation. добрасывать. We won't hurt him. We Мы just не need to see желаем if he ему knows вреда, anything else. но He'll лишь be returned нужно понять, unharmed. зачем, что Your people еще. tried to betray us once already. Пытаются предать If we give him to you, we'll отдать never их get the тебе, intel как we не need. получат данные. Praza was an idiot, and Фраз he and his идиот, men но его paid бойцы for это it. заплатят. Пожалуйста, You're возьми welcome to take инструменты, Vitor's Виктор, на omnital его data, but оставь please, мне. just let me Иди take с him. нами, Талия. Так, Виктор, пойдем с Талией. Так, Виктор должен пойти с нами. Иди с нами, Талия. You don't have to take Ничего Vitor вам and go. забирать Виктора и уходи. We can work together, just like Мы old times. сотрудничать, как в I'm старые still времена. trying to Мы accept сейчас that you're твоим even трудно, alive. что ты And жива, you're with работаешь на Cerberus. Цербер. I've got У меня есть цель, responsibilities все now. миссии, я I've не got a могу mission так of просто my уйти own. даже ради I тебя. can't walk away from that. Not even for you. Виктор должен пойти с нами. He's traumatized, Она and he needs направит medical нужный care. уход врача. Tali will give us Талия the даст omni-tool нам data and инструменты, take him to Виктор the заберет flotilla. на Understood, планету. Commander. Ясно, капитан. Thank you, Shepard. Спасибо, что я принят, что с I'm вами glad you're still the мнение one читать, giving как the и orders. раньше. Good luck out there. Удачи вам, If если I я find найду что-то anything полезное, that can сразу help дам you, знать. I'll let you know. We're ready for pickup. Мы готовы забирать нас. Ну, потому что Талия нам как бы друг, как бы... Shepard, good work on Freedom's progress. Отличная работа, путь свободы. The Quarians forwarded Капитанцы their передали findings to информацию, как Vitor's удалось получить debriefing. Виктору No ничего new нового. data. Но это But прям-таки it's a surprising медь olive мира в branch given our стороне. history. You and I have different methods, but I Метод, can't но argue with your результаты не results. пишешь. Ну, вознаграждается. Что насчет The data from his Omni tool should be quite useful. We're still полезно? analyzing. Мы все еще But more анализируем. important, Но самое you главное, вам confirm the удалось collectors подтвердить, are что behind the похищение abductions. дело рук коллекционеров. Похоже, вы не удивлены. Why do I get the feeling Почему you мне knew about кажется, them вы already? уже знали? I had my suspicions, Подозреваю, but I бы needed нужно было proof. доказать, что The коллекционеров collectors are умеют хранить свои enigmatic at тайны. best. They periodically А travel to периодически the летают на terminus систему systems, терминус, looking to собирая gather всякое seemingly бесполезное на первый unimportant взгляд items вещи, or об specimens, животных приют, usually in обычные exchange for their мнения, их technology. обозвание When their transactions are после complete, торговой they disappear операции as quickly исчезновения as же they arrive, стремления, как back появляется beyond the возвращение, куда unmapped Omega-4 исследование relay. района не... Until now, we've had no До сих пор у evidence нас of не direct было aggression свидетелей by the прямо collectors. агрессии со стороны коллекционеров. Ребята, я устаю немного. Why is the Omega-4 Почему relay трансляция unmapped? Омега-4 не в What do we know карте? about it? Что мы Only знаем? that no ship Только что passing корабли, through it которые has ever пытаются через returned. него пойти, никто Our не best возвращает. guess is that the Убийцы relay только reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate Если смогу relays, управлять that's just трансляцией, further это еще evidence один of the документ connection в with the пользу Reapers. версии нашей конфиденциальной.
интересные люди. Any ideas on why Если they've почему shifted their focus to переключить на humans? людей, If they're agents for если the я Reapers, служу жрецам, could то be any причин number может of быть reasons. сколько угодно. Obviously, humanity played a Если, huge несомненно, role сыграла in важную Sovereign's роль уничтожить destruction. властелинов, That might то have много been enough хватило, to чтобы draw their привлечь их attention. внимание. What really concerns Меня me серьезно is беспокоит why they стремление bother почтения abducting колонии, the почему просто не colonists. убедить Once the людей, humans are убить, paralyzed, когда why not они just kill them? парализованы. What are Операция. the collectors getting Какое from вы these умеете deals? коллекционировать с The этих collectors дел? aren't very Коллекционер не особо forthcoming about their распространяет в своих motives. мотивах. Generally, they seek out Обычно они species with особые rare редкие genetic мутации или mutations or abnormalities. They аномальные. pay slavers Они and merc существуют, groups платят exorbitant огромную sums сумму, to obtain работают these specimens. гравцами, And наемники, then they потом leave, but they've never targeted они a способны single не species сосредоточиться на before. конкретный вид, And the раньше previous собирают sample добычу sizes were in the нами, dozens, никогда не not the tens of десятками thousands. тысяч. Что вы от меня скрываете? Угроза достаточно реальна? You're holding something Что вы back. скрываете? How do you know the Откуда вы Reapers are знаете, что involved? тут замешаны The patterns are жрецы? there, Среди buried данных in можно the data. обнаружить The определенные Council and следы. the Alliance Совет, wanna Альянс believe the хотят Reaper threat died верить with точно Sovereign. место властелина You умерла and I know угроза that. жрецов, I но won't мы wait знаем. until the Я собираюсь Reapers are ждать, on the пока march. жрецы выйдут We на need to take the покос. fight to them. Мы должны с ними сразиться. If this is a war, I'll need Если an война, army тем or a понадобится really армия, good если team. I've already очень compiled хорошая. a Я уже list of составил soldiers, список солдат, scientists, and ученых, наемников, вы mercenaries. получите You'll get досье лучших. dossiers on the best of them. Finding them and Найти, добиться convincing them to согласия work не with you просто, could be но вы challenging, but you're a natural прирожденный leader. лидер. I'll continue to Я track the подожду следы collectors. When they коллекционеров, make their next сообщу, когда appearance, I'll появится notify следующий you and раз, your team. будут наготове. Be ready. Вот это пипец будет сейчас. У меня была хорошая команда. Я решу, когда будет со мной, мы будем готовы. Так. Блин, слушай. I'm still a Я Spectre. все спектром. Maybe I can get Может, the могу council to help us убедить out. совет If помочь you нам. think you could Если вы convince them, думаете, что by all можете means, вести их вперед, just remember, не забывайте you've been все, gone мы a были long довольно time. долго. Многие Things have изменилось. changed. Так, у меня была хорошая Keep your команда. list. Оставь I свой want список people I при себе. trust. Мне нужны кому The ones who helped me доверять. stop Те, кто Saren and the помогал мне Geth. остановить That was Сирен. 2 years ago, Это было 2 Commander. года Most назад, of them капитан. have moved Снова on, or не their все давно allegiances живут have свою changed. собственную жизнь, или их портрет изменился. Кайден, Гардус, неважно, Лиара. Все наши. Также меня Кайден. Where's Caden Alenko? Кайден He's Ален. still with the Он все еще Alliance. равняется, Promoted должен him. получить повышение. His Его file досье is на surprisingly удивление well classified. закречено. Засекречен. What Талия. about Tally? Что насчет She Талии? already Она helped уже us on помогала Freedom's нам на Progress. пути свободы. That was unexpected. Это было неожиданно, I но need прежде чем more я смогу intel before I'll на commit. это ответить, мне нужно больше информации. Where's Гарус. Garrus Я Vicarian? Гарус The Вакарин. Turian disappeared a Турец few months исчез через after you несколько were месяцев declared после dead. того, как стало Even известно о we вашем haven't been able смерти, to даже locate мы him. не смогли его найти. Where's Liara Tisani? Где Лиара? She's on Ilium. Мой My sources say источник that she's догадывается, что working она for the работает на Shadow серого Broker. посредника. If so, Если she это правда, can't be ей trusted. нельзя доверять. Чего? Гарус? Он будет на планете какой-то. Мы его поможем. Неважно. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. Вы найдете кого другого. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Я тех не буду выбирать. Good. 2 things before Так, you кстати, go. можно First, head to Omega Отмеру and найти find Morden слугу, Soul. блестящий He's a солианский brilliant ученый. Solarian scientist. Вот, Our солинян. intelligence suggests he may know how to counteract the Сведения может Collector's оплатить paralyzing информацию, seeker если swarms. поляризирует. Там же ведь можно другую команду вообще собрать, нулевую. Ну зачем мне нулевую собирать, когда были наши? Это призрак, а второе... Sounds good. Хорошо, What что else? еще? I found a pilot I Я think you нашел might пилота, like. который должен I вам hear he's понравиться. one of the Говоря, best. он один из лучших. Someone you can trust. Кому-то вы можете доверять. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky. With a lot of strings attached. Спасение, ты как сюда попал. It all fell apart without you, Без вас, Commander. капитан, вы Everything you stirred распалась up, the всю жизнь Council just работу, wanted it похоронил gone. совет. The team was broken up, Команда records была sealed, and I was распущена, grounded. отмечена. Меня The Alliance took стали away the чего? one thing that mattered to me. Альянс Hell yeah, I сделал joined единственное, что я Cerberus. должен... You really trust the elusive man?
веришь Well, I don't trust anyone who makes more не than I верю do. никому But зарабатывать they aren't больше all меня, но bad. не так уж Saved your плохо. life. Спас вашу жизнь, Let me посади fly. меня за что And вам. there's this. Еще вот это. They only told me Сейчас. last night. Мне скажут, что наш корабль. Еще улучшенная, короче. Ну ни хрена. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Я за 2 дня. Вы светите в город, наносите наибольший урон, больше... Чего? Мне сейчас читать, сейчас. Так. А, Пресли же ведь умер. Надо будет это помощник. Кого-то же с ним, да, можно? Она представит. Welcome aboard the new Добро Normandy, пожаловать на Commander. борт Новой Нормандии, капитан. I've been looking over the Я dossiers. посмотрю досье и I'd strongly рекомендую вначале recommend starting by пригласить acquiring Миронду Morden Сан, Solus, профессор the с Sumerian Омеги. professor on Omega. We know the collectors Мы use some знаем, type of коллекционеры advanced используют как-то technology to технологию immobilize their victims. обездвижить жертву, We'll need him необходимо to develop a работать countermeasure to способность protect защищать us. от нее. Это мой You still корабль. don't get it, Кажется, do ты you? так не поняла. Ты You're not in не charge of здесь this командуешь, mission. а я. I am. Operative Lawson makes a valid Анген point, Лаус, Shepard. правда, капитан Without без the профессии, professor, любой any контакт, encounter with the collectors коллекционер would result in обеспечит failure. неудач. Who are you? Удачу. Кто I am the ты? Normandy's Я artificial искусственный интеллект intelligence. команде. Команда crew like to предпочитает refer to me называть as меня Edie. Сузи. Это не нравится, не понравится. Это может быть полезно. И Ир очень опасный. Джокеру не понравится. Helmsmen aren't happy when Рулевой someone не takes понравится, control of a когда ship away from them, отнимают у него especially управление Joker. корабля. Джокер I do будет not helm the ярости. ship. Я не Mr. управляю Morrow's кораблем. talents Меня will мисс not go to Морроу waste. не During попадают combat, в I operate the время боя, electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Ничего более. Кто еще состоит повидаться с кем мне еще состоится, пора собрать команду, рада слышать. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Все ждут ваши приказы. Приготовим взлет, капитан. Когда будет готов, укажите точку назначения на карте БЦ. Положу Jacob and I should return to our posts. Должны Come вернуться на find us свой if you пост. have any Если у вас questions. возникнет вопрос, обращайтесь к нам. Так. Вот эта девочка. Используйте имена, получите член вашей команды. А, теперь я... Выберите арсенал оружия для своей команды. Давай. Пойдем. Используйте пишу, попасть в нормально. Пока...
Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. That's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you were such a downer. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances, or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilization, just putting it out there. The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Let's discuss something else. Ready. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. That's all for now. Logging you out, Shepard.
I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Ms. Chambers. Please, call me Kelly. Let's keep this professional, Yeoman. Yes, ma'am. Anything else, Commander? Is there anything I should know? You received a private message through Cerberus channels. I believe it's from Admiral Anderson. You can access it at your private terminal over there. Anything else, Commander? Is there anything I should know? You received a private message through Cerberus channels. I believe it's from Admiral Anderson. You can access it at your private terminal over there. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound. Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. I'm glad to have you on the team, Ms. Chambers. Please, call me Kelly. Okay, Kelly. Anything else? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Да ну нафиг! Ребята, извините, что я не читал. Я тоже. Так. Мне здесь сделать, чтобы познакомиться поближе. Вы уже достаточно сделали. Anything else you'd like to talk about? I better go. Лучше я пойду. Так, Maybe we'll talk later. Ладно, может, Welcome aboard, Commander. Сейчас куда? Каюта капитана.
Каюта экипажа, инженерная палуба. Каюта капитана. Да, каюта экипажа. Но там все равно каюту капитана надо смотреть. Может, что-то можно взять там. Статус команды, улучшение, архивы. О, рыбки. А, это понятно. Что-то не слышно. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Прекрасно, меня на чердак закинули. Так. Чё, каюта экипажа пойдем? А почему у нас Access to life support is restricted. закрыто? Так. Shepard, the women's restroom is on the starboard side of the ship. Ну, а чё писать нельзя? Как интересно. А, тут какой? А в какой оно? А, там первый. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Сегодня договорились? Встать, блядь! А чё их? Чё здесь никого нету? Зачем мне что-то пришел? Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Прости, Filet принцесса, сейчас mignon and подадут филе caviar coming миньон. right Укроп up. принесут Let me just конфеты. get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Спасибо, мистер Гарднер. Так, с кем-то поговорить могу. Commander Shepard, the hero of the Citadel, you did humanity proud that day. As Sergeant Rupert Gardner here. Сержант How can I Руперт be of Генджер, service? заведующий столовой, чем могу помочь? Вам что-нибудь нужно? Do you have everything you need? I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be a rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Чем я могу помочь? Чего? Поможем повару? What do you need? If I had some quality ingredients... продукты. Oh, Я буду shit. за You've got more to покупанием worry about цитадели than вас grocery послать shopping on the собрался. Citadel. Forget I Об mentioned it. этом. If I head that way, I'll keep an eye out. Безопасность Much посмотрю. appreciated. Большое Most of спасибо, this не бойся, list is не probably жинки. standard Цитадель fare всё for это those каждый день. namby-pambies on the едят. Citadel. Anything else you'd like to talk about? Хотите поговорить о чем-нибудь?
What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals? I wash my hands most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. Что думаете о Цербере, как показалось, Цербер? Это я все-таки спрашивал, что да? I won't take any more of your time. Back to work. У меня журнал новый, продукты надо купить. Че, купим? Миранда, доктор? Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? Задача, это я все спрашивал, да, вроде? Призрак, да. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. It sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Как скажете. Все, мы с ней поговорили. Где-то вот так. Commander Shepard. Капитан Шепард, я видел, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Вы здесь делаете, рад вас видеть. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. Может, тоже хотелось бы I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. Но, похоже, But не not вас you, I возвращение see. Шепарда. Welcome back, Shepard. Изучить.
Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center. A very respectable position, but it wasn't on a starship. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. Что, найдем бутылку? И также гиду тоже покупать, да? I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. Да, но я доверяю капитану. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. Капитан. Так, чё, все поговорили вроде. А, последний остался нам поговорить с... Как его? Черномазом. Вот сюда, да? Хорошо. Ребят, что, отвлеклись? Мы пошли использовать... Ой, я что-то нашел. Опять что, поговорим с УЗИ или нет? What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes Внимание, на них facilities to расположено rearm помещение and для repair ремонта Normandy's вооруженных кораблей, embarked ground vehicle and вездеходных shuttle. шаттла. My last ship didn't need a shuttle. Корабля шаттла Why не do we было. have one? Зачем он This здесь? ship is nearly Этот twice the корабль mass тяжелый of the прошлого previous Нормандия Normandy. почти 2 раза. It is more Посадили его difficult to на land a ship on планету, high-gravity worlds. оно будет трудно. А это кто? Тоннели. Инженер Дэнни. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I didn't hear an officer on deck. I run this ship military. Do you think this is all a joke? Yes, ma'am. I mean, no, ma'am. Won't happen again, ma'am. Больше не повторится, мам. At ease. Вольно. Who are you? Вы кто? I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Чем может помочь? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. Не жалуется.
What kind of problems are you Что у вас having? проблемы? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field grid. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Мы экономили буду кучу времени. Почему этого модуля нету? Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Но нам некто исходит с корабля. Нам некогда сходить с корабля. Значит, мы поищем, да? Where'd you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Видели повелителя. Why did you leave the Perugia? After you died, that weasel Udina backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. Как Кен попал на Цербер? How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But he got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. Он что, его жена, что ли? Так, what do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in the danny bags. That's enough for me. Все, мы тут... Carry on. Will do, Commander. I'm amazed Shepard came down to see us. I told you she would. А с этим я не поговорил. А где он? Commander, there's a message waiting at your private terminal. I believe it's from Admiral Anderson. Да подожди. Ты справа или слева? Вот оружие. Вот как. Это и будет пока мне идти, да? Ясно. Он в модификации с оружиями, да? Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe.
As long as the Пока elusive man walks придерживается his своих talk, принципов, and you мы do the same, опускаемся, I'll do my также best to буду make sure делать we все, succeed. That's been the condition for my такое service so условие в far. настоящее время. Я I have поддерживаю некоторые issues вещи, with со certain временем actions сервис прошло. Cerberus has taken in the past. Хорошо, что вы... Чего? Хорошо, что вы с нами, я ценю вашу честь, делать свою работу. If you follow orders and keep to Если yourself, выполнять we'll have приказ, не no мешайте, problems. остальным проблем не Fair будет. enough, Commander. Let Спасибо me за know if you need откровение, anything. капитан. Скажите, если вам что-то потребуется. Commander, can I help you with something? I'm more interested in Мне just хочется с talking тобой for a bit. поговорить. Already? Скоро I'm я not big не on очень forcing силен в these таких talks, разговорах, Shepard. Шепард, давайте Let's do this later. продолжим. Мнение, задание, а я все у него спрашивал. We'll talk later. Commander. Все, теперь мы сейчас тогда пойдем. Получается, куда? А будет у нее тут не или только старый все? Не костюм можно будет или только костюм? Но не будет. Пойдем. Всего 4 костюма. Все, да? Блин. Commander, there's a message waiting at your private terminal. I believe it's from Admiral Anderson. Не прочитанные, прочесть. Адреса. Будем читать или как? Короче, здесь нам встретиться с Андерсоном надо. И в итоге, чтобы он нас, типа, говорит, что мы самые лучшие, короче, только мы этого права достигаем. Имеется в виду спектры. Все, я прочитал. Открываем галактику. Ох ты, Омега. Омега. Куда нам надо? А, блин, я забыл, что... Probe launched. In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Я все окей сделал. Launching probe. In research projects, iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and assault rifles. Launching probe. Теперь вы можете финансировать исследования проекта. Еще где-то честно говоря, планете. Естественно. Probe launched. Launching probe.
Launching probe. Launching probe. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched.
away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe away.
Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe.
равняется на цитадель. Повторяю, на цитадель. Как-то общество из Драсма, склад, он всегда. И почему тут доллар написано? Прикладная программа, терминал связи, КПС ЯРК, ЦБ Капитан Бейлин, общественный транспорт, бар, терминал звезды, снаряжение Романда, терминал связи, общественный транспорт. Так, и куда нам надо? Да как задачу посмотреть? Слушай, как задачу посмотреть? Да. Основу создать команду. Нравится на стабель. Профессор. А вот эти будут показывать? А, значит, вот эти нам никак, да, не собрать? Ну, да, я вот эти, они не будут показывать, да? А, на мегу надо. А, значит, на мегу, да? Так, это что? Это где? Нормандия будет ближний клиент, который назвать задание получать подобное. I'm sorry, sir, but I'll need you to remove any biotic amp you might be wearing. What? Why? Unfortunately, sir, biotics can be used as a weapon. The rules require me to confiscate all amps. Could you please hand over yours? I don't have one. I'm not a biotic. Oh. Well, when you objected, I thought... You humans are all racist. This recruits is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight! Every 5 seconds, the main gun of an Everest-class dreadnought accelerates 1 to 1.3% of light speed. It impacts with the force of a 38-kiloton bomb. That is 3 times the yield of the city buster dropped on Hiroshima back on Earth. That means Sir Isaac Newton is the deadliest son of a bitch in space. Now, Serviceman Burnside, what is Newton's first law? Sir, an object in motion stays in motion, sir. No credit for partial answers, maggot! Sir, unless acted on by an outside force, sir. Damn straight! I dare to assume you ignorant jackasses know that space is empty. Once you fire this hunk of metal, it keeps going till it hits something. That can be a ship, or the planet behind that ship. It might go off into deep space and hit somebody else in 10,000 years. If you pull the trigger on this, you are ruining someone's day, somewhere and sometime. That is why you check your damn targets. That is why you wait for the computer to give you a damn firing solution. That is why, Serviceman Chung, we do not eyeball it. This is a weapon of mass destruction. You are not a cowboy shooting from the hip. Sir, yes, sir. Can I help you, ma'am? Чем могу вам помочь, мам? Безопасность беспрецедентно. Всего доброго. It's been a couple years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You'd think a Geth would stand out. Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. This recruits is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight. Every 5 seconds, the main... Obviously, security has tightened since you were last here. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, ma'am. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're... dead.
иначе быть не могло. Это так раздражает. I'm getting that everywhere. It's a pain in the ass. Who do I talk to about it? Our station commander is just beyond the scanners. Out and to the right. He can reinstate your IDs. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you everything just because you ask. I know, sir. If you don't have the stomach or you're worried about being reported, I can take care of it. No, sir. I can handle it. Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. You don't change it. Anonymity's useful on my current mission. Sure, you're a goddamn hero. It's not like we have to worry about you smuggling guns in or something. I just put a block in the system. Officially, you still don't exist. And you won't get hassled by the security checkpoints. You should head up to the Presidium, though. The Council would probably like to know that one of their lost specters is still kicking. They didn't make much effort to confirm my death. I'll make about as much effort to tell them I'm alive. Fair enough. But if you have any friends in the Presidium Tower, they might want to know you're all right. I heard you and Admiral Anderson used to be pretty tight. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? How'd you end up working on the Citadel? I started with the Alliance way back when, but the traveling was killing me. It's a shitty life if you're trying to raise a family, seeing your kids every 6 months. I joined CSEC so I could stay in one place, put down roots. You like life here on the Citadel? Life here is good. Hell of a lot different than life back on Earth. I miss the food mostly. You just can't get sockeye salmon here on the station. You ever get back there? Earth, every couple of years, less and less all the time. But when I finish my stint with CSEC, there's a nice little place in the foothills I'm going to retire to. Not that I'm retiring anytime soon. It looks like most of the damage from Sovereign's attack has been repaired. The Presidium was pretty shot up. Of course, they fixed that first. All the wards got hit with debris when the ship exploded. Most of the damage was superficial, and the Keepers got things restored fast. Tasery Ward got the worst. A big chunk hit near the Dillanaga concert hall. They're still clearing wreckage and trying to get power restored. I need to talk to the Council. How can I get to the Presidium from here? Head through the security checkpoint and take a public shuttle. Tell me about this place. All the wards are more or less multicultural, but the other 4 are dominated by Asari, Turians, or Solarians. In Zakira, we've got major enclaves of Volus, Elcor, and Hanar. There's also a human commercial zone at Shinakiba. We've got a few Krogan walking around, and I think I saw a Quarian the other day. I overheard your conversation. Make him scream a little? This isn't the Presidium. All they have to worry about are protesters outside their free speech zones or someone's poodle crapping on the grass. Down here, we have drugs, organized crime, and murder. Policing a ward is like policing New York City. Sometimes you have to work outside the Council's rulebook. Last time I was here, there were no human captains in CSEC. The CSEC took a lot of casualties when the Geth boarded the Presidium. The Special Response Division was hard hit. They stopped turning their noses up at human resumes. They needed bodies in uniform, and we had the most experienced bodies. I should be going. You need anything else, let me know. Так, чё, куда мы? 27 уровень. А, это... У нас... Нам надо бутылку. Преступница.
Вот, продукты, стирай. Это магазин, значит, нам магазин надо, да? А где магазин? Терминал, сувенир цитадели, бар. Вот, надо сюда, значит, в бар, да? Поговорить с Авитой, Авина. Welcome back, Shepard. It has been 2 years, 3 months, and 17 days since the Citadel last welcomed you. This is the Zakera Ward Transportation Hub. Public shuttles and shopping are available through the CSEC security cordon. The Alliance Embassy has issued a travel advisory for human visitors to the Citadel. Would you like to hear it now? There seem to be a lot more CSEC officers than the last time I was here. In the wake of the Geth attack 2 years ago, additional security precautions were implemented for the safety and security of residents. In addition to increased CSEC patrols, weapon carry restrictions have been tightened. Sounds like a police state to me. The result is improved safety for all residents. Be advised that your statement has been forwarded to Citadel Security. If you are approached by uniformed officers, please cooperate fully. Let me hear the travel advisory. Due to recent adjustments to the Council, humans may find aliens on the Citadel less friendly than usual. Alliance citizens are advised to limit their time in non-human sectors. Group travel is strongly recommended. If you feel you are being followed or threatened, talk to any nearby CSEC officer, or contact the embassy through the station network. That makes it sound like there are anti-human race riots going on. There have been 26 incidents of large-scale civil Many non-human residents disagree with the Alliance-led restructuring of the Council and wish a return to the status quo. That explains the tension on the station. Is the Alliance doing anything to calm the population? Any further information has been deemed inflammatory by the Office of Information Management. Be advised that your inquiry has been forwarded to Citadel Security. If approached by uniformed officers, please cooperate fully. There seem to be a lot more CSEC officers than the last time I was here. In the wake of the Geth attack 2 years ago, in addition to increased CSEC patrols, weapon carry restrictions have been tightened. So has crime decreased? Violent crime has decreased by 23%. Property crime has decreased by 41%. Incident clearance has improved by 16%. It looks like this place has recovered from Sovereign's attack. Repair of the damage from the Geth attack is ongoing. There is still extensive damage on Tasery Ward. Geth? It was Sovereign who led the attack. A Reaper. I have no information on a Reaper. References to the term exist in some para-historical theories on galactic extinction cycles. They've suppressed information about the Reapers. Far easier to blame the Geth, a known enemy. What stores are available on this level? Only one store exists on this level. Citadel Souvenirs offers licensed mementos of your visit. Their line of starship models is well regarded. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Welcome to Citadel Newsnet. I'm Emily Wong. Officials in the Systems Alliance remain tight-lipped about the recent disaster on the pioneer colony of Freedom's Progress. The human outpost is believed to have been destroyed, with no survivors on record. Details are sketchy due to a news blackout. This is the latest in a series of frontier settlements lost by the Alliance. The Hanar Shrine of the Enkindlers plans a prayer vigil for the deceased. The Hanar maintain that the lost colonies are the Protheans' wrath after human explorers defiled a Prothean damned beacon 2 years ago on Eden Prime. Good day, my friends. Welcome to the Citadel.
Как насчет рекламы? Since these stores are owned by the council, do government employees get a discount? Yes, in fact. What's your position? I'm a former Spectre. My goodness, I didn't know Spectres quit. I don't believe you qualify for a discount, though. How about if I throw in an endorsement from the woman who defeated Saren? You are Shepard? My goodness. The increase in sales would certainly be worth offering a discount. What do you need me to do? Just voice your endorsement into my console. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Excellent. I will get my clerical VI to add it to our advertising immediately. So do you want... Welcome back. These stores are owned by the That's Citadel, correct. right? We offer an assortment of decorations suitable for displaying your... Thanks for your time. Of course, citizen. Welcome back. These stores are owned by the Citadel, right? That's correct. Citadel Souvenirs outlets are owned by the council government. The profits generate... We offer an assortment of decorations suitable for display in your personal quarters. I'd like to buy something. My apologies. I do not make sales. I'm here to answer questions and process returns and exchanges. To make a purchase, browse our electronic catalog over there. These stores are owned by the Citadel, right? That's correct. We offer an assortment of... Thanks for your time. Of course, citizen. Maybe a fish, then? What? Why? It's a fish. Fish have nothing to do with the Citadel. Так все неудобно, блин, я поражаюсь вот этой системой. Since the destruction of the Destiny Через 2 года Ascension, после гибели planning for the fleet начальник of the new процесса Allied создания Citadel Defense Unit флота have обороны reached Цитадели another зашел в impasse. тупик. The Asari Republic has Новая ceded республика its Азарь shared передала defense свою часть responsibility to the собственной Turian террористной hierarchy. идеи на большую The часть Human остается Alliance maintains a консультем в majority руках share of Альянса. forces. Have you tried Galaxy of Fantasy yet? I love that game. It's based on Turian mythology, but it's really fun. I hear it has 11 billion players now. Do you have any games you'd like to trade in? You get 2 credits toward a new game. You've recently been dead. Don't you deserve the quality and distinction of a traditional Asari burial robe? Anata's mortuary offers the finest quality burial robes, hand-spun by skilled Asari artisans. Anata's will help you leave a good-looking corpse. In everyone's life, there is a moment when things crystallize. You can see all the roads that have led you to that point, and all the paths that lie ahead. For you, Shepard, that moment may be when you first sit in the pilot seat of the Arlos 2185 model Tenacont. For 500 years, designer Saleya Kelpion has refined this luxury sport shuttle. Each is a unique masterpiece, hand-assembled by skilled craftsmen. Visit our showroom in the Presidium today, and perhaps you'll see that the path ahead of you will be traveled in a Tenacont. Где тут купить оружие? The people want to hear your story, Shepard. Да.
А, блин. О! Я пленник убил. What will it be? Hear about anything interesting going on around here? I serve drinks. You want to know what's going on? Check the news. I don't know why humans always ask me that. I want the strongest thing you have. Easy enough. This is... it's green? And guaranteed to knock you on your ass. Unless you're dextro DNA like me. If you are, it'll kill you. Anything else? Let's have another one. There you are. Anything else? Not done yet. I'm impressed. I've never seen anyone drink 3 of these. Anything else? Hit me again. How about we mix it up? This is genuine Batarian ale, uncut. Don't ask how I got it. I've been serving here 8 years. I've never seen anyone have this and stay on their feet. Anything else? Do it. Okay, for you, something special. This is Krogan liquor, Rincon. You'll set off radiological alarms after you drink it. Should I pour you a quad? Hell yeah. Put more of the stuff in the thing, more stuff goes in. Your funeral, sister. Опять черный появился. В туалете, да? Танцевать, как она умеет. Танцевать неинтересно. О, смотрите, как она танцует, ребята. Это новый Претерс. О, вот диджей Антон. Все, потанцевала, пошли. Чего поговорить с Мирандой? С кем поговорить? Looking for a little R&R, Shepard? It's a nice enough place. A lot nicer than Cora's den, anyway. I wasn't sorry to hear they never reopened after the Geth attack. Все, хватит нажигаться. Так, мне нужен магазин. Еще один. Мне нужен... Где купить эти можно, слышишь? Питание. Ну, это как бы... Не питание, а еду. Самолетик. You know what's good? Alliance Corsair. The battles are pretty realistic, but it's still fun. And you can install it on an Omni tool. Куда именно? А где? Так, здесь находится квартира. Давай сюда поедем. Так, о, кто-то... О, Лиара Белл. Такое. This Clandless is a thief.
and I want her arrested. I'm sorry, I'm trying to take a statement here. There's nothing to talk about. She stole my credit chit. Arrest her. I did not! Just because I'm a Quarian! I need you to stop and take a deep breath. You're mocking me, Earth Clan. Just because the Vault Clan need... It was a poor choice of words, sir. I apologize. You say you're falsely accused? I was walking to the used ship dealer when he barged into me outside the Serta Foundation. He didn't stop or say he was sorry. A minute later, he runs up with C-Sec and accuses me of stealing his damn chip. You ran into each other outside the Serta Foundation. Is it possible the chip fell out of his pocket there? I guess. Sure, all I know is I didn't take it. Do you spend a lot of time at the used ship dealer? Yeah. They've got a lot of nice models. I'd like to buy one and take it back to the fleet, but... A ship would make a great pilgrimage gift. You know about the pilgrimage? I traveled with Quarian who was on hers. Wow. I didn't know anyone here would do that for one of us. Do you know who's telling the truth? My Omni tool can tell the Quarian doesn't have a chit on her. She could have stashed it to recover later. You know what Quarians are like. And she's definitely a vagrant. I'll run her in and see what Bailey wants to do with her. You say she stole your credit chit? She must have. When I left the Serta Foundation store, she ran right into me. Are you sure you didn't leave your chit at the Serta Foundation? Of course not. You think I'd make a mistake like that? I didn't even buy anything there. That chit stayed in my pocket. How does running into you mean she stole your credit chit? That's how pickpockets work. They bump into you and use that as a cover for rifling your pockets. You can't turn your back on these clanless Quarians. Thieves, all of them. I'll see if I can find out what happened. Ma'am, this is a C-Sec matter. We'll do all we can to resolve this. We don't need civilian help. If you do happen to find the chit, please let one of our officers know. Let's go. Be careful out there. Wouldn't a refreshing, delicious Tupari sports drink hit the spot right now? Купить я ничего не могу, да? Где магазин тут? Tupari, now available with dextro amino acid. Good day, citizen. Welcome to the Serta Foundation outlet on Zakera Ward. I couldn't help but notice your prices. They seem a bit steep. With respect, the Foundation is not concerned with profits. A portion of our sales funds research to cure genetic diseases. You know, it would make your services more popular. An endorsement from the woman who defeated Saren. Oh my! You're Shepard, aren't you? I would be glad to give you my employee discount if you would do that for us. It's a deal. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. I'll work it into our advertising at once. Thank you. Лента жизни это купить. Ой, больше я не куплю. Капитан
дают нам кофеин нет. Мне надо еще купить эту. Welcome to Saranus Applications. Can I interest you? Ah, Shepard! Do I know you? No, but I know you. Even a senile Hanar would remember the human who fought off the Geth. I thought you were dead. Yeah, I've been getting that a lot. Please, look around the store. It's a pleasure to have you here. You know, I use quite a bit of software in my line of work. It's a shame so few understand their own equipment. Besides the most obvious point-and-go nav interfaces, anyway. You wouldn't believe how often I hear, "Why is the ship turning around? We're only halfway there." Oh, I would. You know, I like your products. Any interest in an endorsement from the human who defeated Saren? I'd be thrilled. But I don't think I could afford to pay you for it. Don't worry about it. What if we just work out a discount? Absolutely. Just speak into my console here. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store in the Citadel. That will be splendid. I can edit that and have it working right away. Thank you so much. Ah, my favorite customer. What can I get you? A Volus was in here not too long ago. Did he drop a credit chip? Oh, yes. He bought some environmental system drivers, then left without his chip. I didn't notice he'd left until he was already gone. If you see him, tell him I have it here behind the counter. I'd like to buy something. Oh, it's all automated these days. If everything's automated, why are you here? Customer service. Sweeping out the store, carefully explaining things to the technologically illiterate. It's stunning how many people think that light moves faster through expensive fiber optic cables than it does through cheap ones. Thanks for your time. I'll be here if you need anything. Так, где этот придурок? Мне к этому придурку надо подойти. Где вы? Я говорю, эти задания... А, вот. I felt her hand go. Please move along. You forgot your credit chit at Saranus Applications. The clerk's holding it for you. Oh. Well, the Quarian could have stolen it. I'll close this event report, but I'll be watching you. Get a permanent residence, or I'll run you in for vagrancy. Are you two serious? What? You falsely accused this girl of stealing from you. All you have to say now is that she could have stolen it? Now, just a minute. And you. She gets harassed and insulted by this guy, and you throw in a threat to arrest her for vagrancy. How about if I run you in for obstruction of justice? You think you're gonna run in a former Spectre? I think both of you should get out of here. Son of a... Thank you. I wish I could give you something more than words. What the hell was that C-Sec guy's problem? He had no evidence that you did anything wrong. I don't know. Everyone's been like that since I got here. Так, блин, тут ничего нету, да? А, вот. You ever had ramen? It's a delicacy back on Earth. А как купить? Шеф-повар, да? Тут здесь больше магазинов нет. Кафе Закера. Кафе Закера, что ли, сходить? Да, Алип было бы проще, честно. Мои раздолбал. Я им жопу спас. Быть должны героями. Так. Я чувствую, что я опять основные задания не буду проходить, а буду проходить только, блин, как говорится, побочные. I heard that those lakes up on the Presidium are filled with fish. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Россия, рыбе, найди рынок, где чтобы чего
Во. Спроси о рыбе. Какой рыбе? Кто мне уже задание дал? Кроган суши. Спроси о рыбе. Найди на Закере. Кто известно, спроси о рыбе. Я задание же не брал. Почему нельзя смотреть, где можно это найти? Может, у этой бабы? Oh, welcome back. I'm just browsing. Of course. Take your time. So do you want to get one of the fish, or maybe a model ship? How is a model ship supposed to remind me of the Citadel? It's festive, and you like ships. I'm an engineer, honey. I look at ships all day. Скажите мне еще выше подниматься. Здесь бар. Я в баре был. Human? Excuse me. What? Look, I know our races aren't on the best of terms. You are kinslayers. Your Admiral Hackett let the Council die. There's nothing I can do about that. What I can do is stop the Geth from attacking again. You hunt Geth? Geth, pirates, mercenary scum, all over the terminus. That's dangerous game. I don't like your kind, but I'll help the enemy of my enemy. I'll give you a discount, but I'll deny it if word gets around. Thank you. Just get the hell out of here before I change my mind. So what do you think? Maybe a shotgun? I like the assault rifle. It's like a non-stop barrage of... For 10 credits, we offer data protection for any game we sell. If the copy protection ever malfunctions, you can download a new copy free. Куда надо? Где, мать его, это рыба? I'm sorry, but I can't let you board the shuttle with that. But this is a ceremonial item of my people. Yes? I should be going. You need anything else, let me know. Этого придурка. Блин. А, здесь сколько Закера. I hear this is the best place for food on Zakera Ward. Что купить? Я не знаю, что мне нужно. Правильно? Все? Я купил, что нужно. You heard wrong. This is the best place for food on the whole damn Citadel. О, наконец-то. Коку. Все. Я коку купил. Так, журнал. Коку я купил, продукты. Бренди я взял. Мобу мне не взять, да, получается? И суши. Спросить о рыбе. У кого? Найдите на рыбе Закера какой-нибудь известный озере Бездельем. Спросите ее рыбу. Че, пошли о рыбе спросим? Теперь кого-то, да? I wonder what a Presidium fish would taste like. I'm telling you, there are no fish up there. I hear an Erdnot went up there once. An Erdnot on the Presidium. That'd be the day. Как-нибудь спросите, братаны, скажите мне про рыбу. Все, я спросил у них. Welcome. This is the
The Alliance Embassy has issued a travel advisory for human visitors to the Citadel. Would you like to hear it now? That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. I'm Commander Shepard, and this is my favorite Maybe a fish, then? What? Why? It's a fish. Fish have nothing to do with the Citadel. Besides, it'll be dead in a couple of years. Чего? Я бухать там не буду. Честно. Я еще не бухаю, ты меня уже пьешь. I still say we should join the Blue Suns. They'd probably pay for our equipment. They probably only hire you if you look like you can fight. So we need something to start with. Right. Like the shotgun. Those Asari Hanar porn games they sell in Shinakiba are really nasty. Miss Shepard, a woman of your beauty deserves the finest in bionic technology. The next time you're out on the town with Mr. Taylor, the new Sylvan bionic amplifier from the Sarah's Council is the perfect accessory to her precision. Got time? Khaleesa been seen in Al Jalani, Westerland News. I interviewed you 2 years ago when you first became a Spectre. You presented your case very well on camera. Do you have a minute? Sorry, don't remember, don't care. But the people remember you, Shepard. You're back, your news. I just want to give your story its due. Sources claim you were at the heart of the Presidium during the Battle of the Citadel. It's fair to say the course of the battle hinged on your words. If true, you told Admiral Hackett to abandon the Destiny Ascension, sacrificing... I've had enough of your disingenuous assertions. I wish I'd done that the first time we met. You bitch! I'll make sure everyone in the Alliance sees that. Check this. Did you get it? Nice. Смотри, хорошо я вмочил. Ого, смотри, с ее лицом чё. Мог, да? Ее так... Ее так размазала. Мне так понравилось. Честно. Чё, больше What'll it be? Hear about anything interesting going on? I don't know why. Let me know if you change your mind. Something I can do for you? I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. Do you know if there are fish in the lakes? I get that question a lot. I think it's right behind where's the restroom. Those are reservoirs, the Presidium's own supply, independent from the water storage tanks in the wards. The only place I know of on the station to get a live fish is the Leia Sonasy's gift shop. When I pour a glass of water, it's the same stuff tourists throw garbage in. No, they purify it first. If some Solarian or human bacteria gets left in, and a Turian or Quarian drinks it, they could die. Everything would be so much simpler if we all had the same DNA. But no, the universe loves diversity. I noticed you're one of the groundskeepers for the Presidium. Do you know if there are fish in the lakes? I get that question a lot. I think it's right behind. Those are reservoirs. The only place I know of on the station to get a live fish. Where is that gift shop? The market downstairs from the bar. The Leia sells aquariums. Fish are the largest pets most station residents can get a permit for. Thanks for your time. No problem. If you get up to the Presidium, check out the DeMille fossil. Я уже нашел. Так, здесь.
лицо. Вы не знаете? Ладно, все, я ушел от него. Все. Я уехал. Все. Не ходите, не больно. Я застрял. Идите. Я сейчас надеюсь. А зачем по губам бить? Ребята, это реально как размазало лицо. А, вот это. Все, я молчу. Как Ронан. What do you want? Чего не нужно? Why are you so interested in fish from the Presidium? It's so decadent. Eating a fish from the Presidium would be like screwing Shaira. Ugh. Sorry you're so squishy. Where are you supposed to get a decent grip? I talked to one of the Presidium groundskeepers. He said there aren't any fish in the lakes. What? I told you. Why have all that water if you're not going to store something to eat in it? I don't understand aliens at all. Thanks for telling me. It's all he's talked about all damn day. Все. Поговорил я с ним, мне дали 1000 этих. Вроде я все прошел тут на конечной миссии. А, ну мне только осталось отдать этим. Чё, куда пойдем сначала? Так. Заступница это туда. А куда нам? К совету получается? Не покажется все. 13. Самое обидное, что здесь. Сейчас какой-то не сюрприз такой, да? А вы не знали, няу? Ого, у них какой. Вот Адерсон. Shepard! Welcome back to the ranks of the living. I wasn't sure you got my message. Попробуем. It's been a long time, Captain. It's Admiral now. They made me Udina's chief advisor and promoted me. I'm glad you came, though I was hoping the Council would be here for this meeting too. I spoke to Udina. He never listens to me. Ever since he got the seat on the Council, he thinks the stars shine out of his ass. Нужно бы выбрать вас. Чего? Перечитай, видишь? Вы что, советником его сделали? Почему его-то? They need someone like you on the council to get things done. I'm not sure I have the stomach to wade through all the political bullshit around here, Shepard. Couldn't do much worse than Udina, though. All he seems to care about is public relations with the rest of the council. He doesn't want to deal with the real issues. What did you expect? I don't know. But he should listen to me once in a while. An advisor isn't much use if you ignore everything he says. I'm still not clear on why you wanted me to come. There's been a lot of talk since you came back. Some of what I hear has been, frankly, a little disturbing. I wanted to give you a chance to explain your actions. Maybe get the council to see things from your point of view. But they refuse to see you. You let the previous council die during Sovereign's attack on the Citadel. They feel you'll always put human interests before galactic concerns. Rumors that you're working with Cerberus haven't helped. What are you doing out there? Что вы делаете здесь?
Так, что я здесь делаю? Отвернулся, Альянс отвернулся от меня. What did you expect? You left me for dead. Turned your back on me just like you've done to our missing colonists. We thought you were dead. Думали, что вы погибли. As soon as I heard different, I sent you that message. Вам сообщение. I know you, Я Shepard. знаю, что Шепард. I know you Я знаю, wouldn't что вы work не for станете Cerberus without a работать good на reason. Цербер без хороших Something more is going на то on here. причин. Мне нужна ваша помощь делать вовсе не в Цербере. Не Цербере. Цербере. The collectors are abducting our colonists in the Terminus systems, and I think they're working for the Reapers. The collectors? Коллекции, но We вариантов hadn't мы не considered рассматривали, that. данных слишком мало. Они There's so little data. считали неопасными. They've always seemed like a fringe threat. If they're a front Так, for the если Reapers, this is работать на big. жнецов, But even that may самого not be серьезного enough to даже get the не council может off its свет tail. с места. Udina and the others have spent the Udina past остальные 2 years погоды convincing пытались themselves не the существует. Reapers don't exist. I tried to get the truth out, but they don't want to see it. Забыть правила, они даже It's не just хотели easier for them to слушать accept Sovereign as a Geth warship. боевых кораблей гетов. А как же Are they доказательства? blind? What about Vigil, the Prothean VI on Ilos? The VI in Ilos shut itself down. You're the only one who spoke to it, just like you and your crew are the only ones who spoke directly to Sovereign. Officially, the existence of the Reapers has been dismissed as a myth spread by Saren to convince the Geth to follow it. We both know the truth. Но мы знаем But I've правду, spent 2 years сражаюсь с fighting теми, that line, поддерживаю такую and I don't have позицию, much to show победа for it. похвастаться не могу, увы. Вы поможете чем-то мне можете чем помочь? You know the threat the Reapers represent. There must be something you can do. It's up to you to stop the Только вы Reaper можете Shepard. остановить жнецов. All I can Вы do is сила, try to run лишь убрать interference. некоторые из I'll них. keep the Council and the Alliance off your Совет back. Альянса не мешал вам. Shouldn't Но be будет too не hard так if you're сложно, operating out in the поскольку Terminus всем systems. тем и не имеет власти. Anderson, we need to talk about... А вот Шепард, что вы здесь Shepard. делаете? What are you doing here? Я навещаю свою руку. Удивлены? Отлично, мне это не нужно. Not used to seeing Часто ghosts, видеть призраков Udina? Дина. I'd heard you were alive, of course, but I didn't expect to see you back on the Citadel. I'll have to make sure to speak with the rest of the Council, let them know I had nothing to do with you coming here. You know they refuse to meet with the commander? And you know they have good reason. There could be serious political ramifications. Anderson, I expect to see you in my office when you're done here. What an ass. Вот дерьмо. Простите, вы собираетесь уволить? Вас собираются уволить? Will Udina find a way to get rid of you over this? I should be so lucky. But once he cools off, he'll probably decide to keep me around. Besides, there aren't any official records that you and I spoke, and Udina will want to make sure it stays that way. If I get fired, people will ask questions. So he'll keep me on and just sweep this whole mess under the rug. Как у вас дела? Изучить разрушение цитадель? How long did it take to get this place back up to speed after the battle? Still counting. The main areas of commerce and the most populated wards are complete, but estimates for total restoration are sitting around 5 years. The Keepers always surprise us, though. It's like our repairs are annoying. We'll put up an ugly new bulkhead, and in a few days, they've made it seamless. We never really thought of them as heavy lifters, and I have no idea where they get the resources, but that we'd never get done without them. I'm surprised no one can tell Sovereign isn't Geth technology. Didn't they examine the wreckage? We don't have much to look at. Pieces of it rained all over the station. It was chaos, with who knows how many species combing the wards for their dead. We secured as much of it as we could, but between the Keepers and a whole lot of unauthorized salvage, there's no way to account for even half of that thing. Another reason why they don't want to acknowledge what Sovereign was. Last I knew, we were still fighting holdouts. Here and there. But they are increasingly disorganized. It's long since stopped being called a war. More like cleanup. Not that you can ever discount them. But we haven't had serious casualties for months. A civilian ship will spot an enclave and we send in a squad to clear it. They're not quite the boogeymen they used to be.
Так, где-то мелькает Олег. What happened to Staff Lieutenant Alenko after the Normandy was destroyed? Staff Commander Alenko is still with the Alliance, but he's working on a special mission. It's classified. I can't say any more. Not while you're working with Cerberus, I'm sorry. Блин. Как у вас дела? How've the last couple years treated you? Эти 2 года. Working for Udina isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Forget Udina and the Council. Join my crew and help me stop the Collectors. I'm too old to go racing across the galaxy. Much as I complain, I've got an important job to do here. The front line. That's got to be yours. I better go. Of course, Shepard, I understand. I wish I could do more to help you. But if you ever want to talk, I'll be here. Just do me a favor and be careful. You can't trust Cerberus. Что, нам зайти в этот? С этим поговорить будет надо сейчас. Напарников. Что, не выход? А с этим приду к нам. А где он? А где он? Запрос новых напарников. Нормандия. Запрос на... Что, запросить новых напарников, чтобы получается, да? Сюда надо? А, понятно. Ясно, так. Понятно, так. Так, запросить новых... Так, закрепление уровня. Куда нам надо теперь? Так, на чем? Что спросили? Ну да. Целью должность не все, мы здесь выполнили. Слышишь задание? Че, уходим отсюда тогда, получается, да? На Нормандию? Ой, ну получается... Не устал. Earlier when we spoke, you were very open with me. I like that. But I hope I didn't come across as too flirty. I don't want to overstep my bounds. You're very charming, Kelly. Thank you. The feeling is mutual. Anyway, how may I help you, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Где доктор у нас? Ты помнишь? Commander, can I help you with something? We'll talk later. Commander. Где доктор? Помнишь? Ну, этот доктор. Да, он где?
Я в туалет хотел сходить. А, как раз мне в столовку надо. Так. Я здесь всегда... How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now? You and me. You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Joker will always have Rolik syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly it's true. Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, maybe it's you, Shepard. Our immovable center. A place for a person to stop and catch her breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? Here's to simply being happily drunk. I'll drink to that. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters.
It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Сейчас чуть попозже следующий выпуск.